By the way, I'm Rosa Uba from BSE 1A. So, lecture 4, example 10.2. So, equivalent resistant current in power in a series circuit. So, a battery with a terminal voltage of 9V is connected to a circuit consisting of 420 and 110 the resistor is all the series. So assume that the battery has a negligible internal resistance A. Calculate the equivalent resistance of the circuit, and for B, calculate the current through each resistor, and for C, calculate the potential drop across each resistor. For letter D, determine the total power dissipated by the resistors and power supplied by the battery. So using this formula, for letter A, ita is kuan ang ato i-calculate ang equivalent of resistance sa circuit. So which is kani R1, ato lang ni siyang i-add tanan sa, so sort by R1 to R5. So R2 plus R4 plus R5. So 20 resistor plus 20 resistor plus 20 resistor plus 20 plus 10. So maka-arrive in the answer nga 90 resistor. So for letter B, puan kanang grabe ka hangin yun. Sorry kayo everyone. Grabe kayo hangin dani. So for letter B, calculate the current through each resistor. So ato i-calculate ang so sorry everyone, nagbalik ko kay kuan, nilupad ako papers. So for letter B, ato i-calculate ang current sa ato in every resistor or each resistor. So mo ni siya, so 1 which equals to V over REQ, which equals to 9V over 90 resistor, which equals to 0.1A, which is the ato i-divide ra nato ni siya kani sila kani, so 0.1. And for letter C, so di ba ang sa C case, calculate potential drop across each resistor. So ato ni siyang using by the Ohm's law gyapon. So V1, V2, which was a V3, which was to V4. So ato ang, di ba, ato ang 0.21, which is ato aning each resistor. So na-answer, naka-arrive ta answer nga 0.1 rather. So ato ni siyang i-copy. So ato ang i-down ang 20 resistor, which equals to 2V. So by VP, V5 rather, V5, which equals to 0.1A. So 10 resistor siya. So kay 0.1 naman. So 10 resistor, which equals to 1V. So for V1, ato na ni siyang i-plus gyapon by using by the Ohm's law. So V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5. So kani di ba? V1 to 5 lang ni siya taman. So which equals to 9V. And for letter D, in ikuan ani is determine the total power man, so by dissipated by the resistor. So iya total power sa resistor and power supplied by the battery. So by using this equation, so P1 which equals to P2 which equals to P3 which equals to P4 which equals to 0.1A squared. So 20 resistor which equals to 0.2 W. And for P5, 0.1A, which is our resistor, nga katungkuan ganina sa letter A, ay sa B rather, na siya, ato na siya i-copy. Dayon, ato na siyang basta kanang ikuan na siya. Kanang which equals to 0.1 W. So, mo na siya makakuha na answer nga 0.1 W sa kani sila. Learn siya ni times. And then, kaning I rather divide. So, P dissipated. So, 0.2 W plus 0.2 W plus 0.2 W minus 1
0.2W plus 0.1W, which equals to 0.9W. So, P source pod, ang dissipated mo, diba? So, sa P source pod nato is slash E, which equals to 0.1A, and 9V, which equals to 0.9W. So, let's proceed to the example 10.3, lecture 4, by analysis of parallel circuit. 3 resistors R1. So, tulo ka resistor, which is R1, R2, R3. And for R1, na siya 1.00. And for R2, na siya 2. Then, for R3, napod siya 2. Para sila sa R2 and R3. So, are connected in parallel. The parallel connection is attached to AV, which equals to 3. So, ano na siya? I-plus na to ni siya. 2 and 1. So, 3. So, voltage source. So, for A, what is the equivalent resistance? So, what is the equivalent resistance? And for letter B, find the current supplied by the source to the parallel circuit C. So, by calculating the currents in each resistor and show what this act together to equal the current output of the source. So, for letter D, calculate the power dissipated by each resistor. And for letter E, find the power output of the source and show that it equals to total power dissipated by the resistors. So, money siya solution. So, by using this equation 10.3, so, sorry, lupad siya. Inawa ko kayo hangin dani sa dayong bukid, charis. So, for 3 resistors, use either REQ, which was to 1 R1. So, which is money siya ang ato ang first resistor. And for second resistor, ito i-plus ang 1 over R2. And for third, plus 1 over R3. So, ato rin siyang exponent negative 1. So, the raised power of negative 1, which equals to 1 over 1, which is small, di ba natin yung R1? So, mali siya R1, R2, R3. Mura gyapon siya og mga processor, ikuha na siya sa smallest individual. So, which the raised power of negative 1 yapon. So, ato ni siyang ikuantanan 0.50, makakuan ta the answer ng 0.50 resistor. And for B, di ba ito gipangita is kuan kanang supplied source of the parallel circuit. So, kani siya nga formula. So, 1 which equals to V over REQ, which equals to rather 3.00V, which is kaniya to ang 3.00 man siya ato ang voltage. So, which equals to over 50, which is kani ato ang answer sa kanang sa ato ang equivalent resistance. So, 0.50, ato siya ibutang sa, upper, 0.50 resistor. So, 6.00 dayon ang maka-right answer nga equation. So mano siya to equation 6.00. And for letter C, so, ang gikuan is i-calculate na nato ang currents sa ato ang every or each resistor. And ato siya i-show by together the equal current of output of the source. So one sorry lupad siya. For 1 which equals to V over R1, and which equals to 3.00V. Yung sa mali siya nag-blurred. Okay, which equals over process. So, kani voltage and 1 point is which is our R1.
Ito ang resistor 1. So, harap kita answer nga 3.00A. And for 1, 2, which equals to V over R2, which equals to 3.00 volts, or voltage rather. Dayon, kaning over 2.00 resistor. So, kani siya, mana ni siya tong R2. Kumbaga, R2, R1, R2, and R3. So, ang ato sa 1 sa R2 is kuan 1 point sa kanisa 1A, ay 1.2. So, for 1.3, so V3, which is our resistor 3. So, which equals to 6.0 na resistor. So, manag-arag gapon ang answer ng 1.50A. So, ato na siyang i-plus ang 1 plus 1, 2 plus 1, 3 katong resistor 1, 2, 3. So, resistor 1 plus resistor 2 plus resistor 3. So, makuanta nga answer nga 6.00A. And for letter D, di ba ang atong gikuan sa letter D is kuan man? Calculate the power of dissipated. So, ato ay calculate ang power sa dissipated of resistor of each resistor. So, kani siya by using this equation. So, P1 which equals to V2 kato ato ang kanang V2 3. So, muna siya to a V2 3. So, R1 which is our resistor 1 nag-blurred na po siya. So, 3. So, ato ani siya 3. Muna siya ato ang kuan diba? Voltage. So, over 1. So, ato ang R1. So, makakuan nito arrive to answer nga 9.00W. And for P2, V2, so V2, kuan na siya, na-given na siya. And R2, muna siya to resistor 2. So, 3 naman daan ang ato ang volume, ay ato voltage. So, ato ang resistor 2. So, 2 dayon 4.50W. Maka-arrive answer nga 4.50. So, for P3, V2 over R3, which equals to 3.00V squared over 2.00 resistor. And 4.50W. And sa E, di ba ang sa E kay kuan man, ato pangitaon is kuan? Power of output. So, power sa output of the source. Ato ang na show sa equals of total power of dissipated by the kuan resistor. So, for P which equals to 1V which equals to 6A. So, 6A naman to. Maunda ato ang kuan ganina. Kani 6A. So, 6A. Katong for letter B sa ato equation. So, ato 6A. And for 3, maunda ato volume or kuan parallel connection is attached to AV voltage. Volume na noon voltage source. So, mauna natin voltage source, di ba? Ano 3.00. And maka-arrive to answer nga 18.000. And aton kani siya, ato na nagyapong i-add ang P1 padulong P3. Katong pariragod sa R1, sa resistor 1 and resistor 2, resistor 3. So, kani kaysa kuan man ni ato ang pangita, power output. So, kani siya, P1 plus P2 plus P3. Na 9.00 plus 450W. Ato ra ni siyang ikuan, kanina, kani sa letter D, kato ang power dissipated. So, na siya. Then, maka-arrive answer nga 18.00W. So, this is the continuation of lecture 4, example 10.6. So, calculating current by using a Kirchhoff's rules. So, rather, Kirchhoff's rules, rather, quotes. So, find the currents flowing in the circuit figure 10.29. So, solution. So, nandito siya sa given sa book. So, ano siya? 10.29 solution. So, junction C, 1, 1 plus 1, 2, which equals to 1, 3. So, loop of A, B, C, D, E, F, A. So, 1, 1, R1 plus R4, minus 1, 2, R2 plus R5 plus R6, which equals to V1 minus V3. So, loop
C, D, E, F, C. So, 1, 2, R2 plus R5 plus R6 plus 1, 3, R3 which equals to V2 plus V3. So, ato ano siya sa junction C. Sa kuan, A, B, C, D, E, F, A, sa first column. So, second, junction C. 1, 1 plus 1, 2 minus 1, 3. So, di ba ganina kay nag-positive nun ta? So, kani kay positive and negative. So, 3, which equals to 0, loop A, B, C, D, E, F, A. So, 1, 1, 3, resistor. So, sa 1, 1 is natay 3 resistor. And for 1, 2, natay 8 resistor, which equals to 0.5 V or voltage, which equals to 2.30 voltage. So, loop C, D, E, F, C, 1, 2, 8. So, 8 resistor man na to 1, 2, which is 8 resistor. So, dari. So, for 1, 3 is 1 raman. So, 1 resistor. So, makarag ka answer ng 0.6 V or voltage plus 2.30 V. So, junction C, 1, 1 plus 1, 2, which minus 1, 3, which equals to 0, low, A, B, C, D, E, F, A, 1, 1, 3 resistor, minus 1, 2, 8 resistor, which equals to negative 1.8 voltage. So, lob C, D, F, C, 1, 2, 8 resistor plus 1, 3, 1 resistor. So, so mao man ni ato ang 1, 2, di ba? Ay 1, 1, 1. So, 1, 1 ato a loop A, B, C, D, E, F, A. So, 1, 2, 8 ato a resistor. So, 1, 8 V. For the 8 resistor plus 13, 1 resistor which equals to 2.9 V voltage, 1, 1 which equals to 0.20 A, 1, 2. So, mano yato ang kuan sa final nga makuha sa ato 1, 1 nga loop sa kani. So, kani ato a loop nga 3 resistor, 1, 1, 3 resistor, 0.20 A. So, ato sa 1, 2, negative 1, 2, 8 resistor. So, makakaanta nga 0.30 A. So, for 1, 3, nga 1, 3 nga 1 raman resistor. So, 0.50 A. So,